Okay, so today, in the last class we actually saw that we can actually develop and model a particular protein, right? We can model the particular protein and we can find out various which protein or which model is better and all these things. But today we're going to visualize that particular protein model, the model that we can download. We have to visualize the model. Okay, the model তো পেয়ে গেলাম, এবার ওগুলোকে আমাকে দেখতে হবে, দেখে ওগুলোকে আমাদের অ্যানালিসিস করতে হবে। So few of the analysis I showed you in the deep view, right? So I think নিয়ে কাজ হয়েছিল, স্যারকে দেখিয়েছিলে? হ্যাঁ, স্যারকে দেখিয়েছিলে? হ্যালো স্যার, বলছি স্যারকে হ্যাঁ ওটা স্যার অন্যরকম ভাবে ওই পিডিবি গুডিস থেকে করতে হয়েছে। পিডিবি গুডিস থেকে আচ্ছা, ওকে ঠিক আছে। তোমাকে আজকে আমি পাইমলটা দেখাচ্ছি, এখানে তোমার এটা দিয়েও করতে পারো, দেখিয়ে দেবো। Okay, so today we're going to discuss about that pymol to see how we can visualize the protein, how to understand the protein and everything. For this you need to download pymol. Okay, share the screen. Okay, so see, pymol can actually be downloaded from this particular server. Simply writing pymol is going to get you that, and simply then click on this download now option. Send you the link. Simply click on this link and it's going to open up. So once you click on it, simply see this download now option and click on download now and it's going to get downloaded. Okay, and obviously download the Windows version or whatever version you have. If you have Apple, then use that Mac. If you have a Mac, then use the Apple version. Okay, so let's start the pymol. Okay, so once the pymol opens up, it's going to look like this, the pymol. So now what you have to do, you have to simply open up a particular menu. You have to open up the particular file, or the PDB file. So how can we do that? We can easily double click on that particular PDB file. Suppose this is the protein or the PDB file that we have. We can simply double click on it, open it up, or we can simply go to file, then click on open, and then simply scroll down or go to the site where you have that particular PDB molecule stored. Suppose this is what I have. Okay, so like this the protein molecule is going to open up. So now the basic function. The basic function includes how to navigate around this pymol. So it is same as that kind of that you can see in the deep view also, but a little different. Actually this class, এই ক্লাসে না আরো নন বেঙ্গলি এন্টিটিও আছে, ঠিক আছে? পুরোটা বাংলায় বলতে পারবো না, কিছু জায়গা বুঝতে প্রবলেম হলো বলো, আমি তখন বাংলায় তোমাকে এক্সপ্লেন করে দেবো, ঠিক আছে? আমি খুব আস্তে আস্তেই বলছি, কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হলো বলে আমি তোমায় বাংলায় বলে দেবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে। Okay. Yes. So how to navigate around this particular pymol? So first, it's better that you use a mouse with this pymol. It's better if you use a mouse. It's going to get very handy. So first is, you can simply use the left click mouse. If you hold the left click, hold it, click on the left button of the mouse, hold it, and simply then you can move around this particular protein. You can move around and you can see where you can rotate that particular protein. Okay, if you simply left click and hold. On the other hand, if you simply right click and hold, and if you simply up and down the mouse, if you move the mouse, it is going to get zoomed in and zoomed out. Right click hold, right click hold, right click টিপে হোল্ড করলে তোমার কি হবে, জুম ইন জুম আউট হবে। মাউসটাকে নাড়াবে, মাউসটাকে উপরের দিকে নিয়ে গেলে জুম আউট হবে, নিচের দিকে নিয়ে আনলে জুম ইন হবে। ওকে, আর লেফট ক্লিকটাকে হোল্ড করে এটাকে মাউসটাকে ঘোরালে পুরো এন্টায়ার প্রোটিনটা তোমার রোটেট করবে। And for translation, the second middle mouse button is there for translation. If you simply hold the click and hold the middle mouse button or the mouse wheel, whatever you have, and then you can simply translate the entire protein from this part to that side. Okay,
So this is the basic how to navigate around that particular pymol. এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে? Okay, sure. Now we can see that in this particular pymol there are various options. At the left hand lower right hand corner, at this, please see the mouse, lower right hand corner there is an option called S. Okay, there is an option called S. If you simply click on S, see the sequence panel opens up. The entire sequence panel opens up. এই একদম ডান দিকের নিচের কর্নারে দেখো এস অপশনটা আছে, ওটাকে ক্লিক করলে কি হয়, সিকোয়েন্সটা খুলে যায়। এবার আমার এখানে যা সিকোয়েন্স আছে সেটাই। and if you simply see, if you select a particular sequence, that particular amino acids get highlighted in that particular panel. এখানে আমি যেটা সিলেক্ট করব সেই প্যানেলগুলোই দেখো এখানে হাইলাইট হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি শুধু এই পার্টটা সিলেক্ট করি আমার দেখো এই পার্টটা হাইলাইটেড হয়ে গেল। আমি যদি এই চারটে অ্যামাইনো অ্যাসিড সিলেক্ট করলাম দেখো আমার এই চারটে হাইলাইটেড হয়ে এখানে শো করছে যে আমি কি কি সিলেক্ট করেছি। So this is how you can select the amino acid, your specific amino acid. For example, you required cysteine, ধরো তোমার যেমন cysteine লাগতো, ধরো এই যে cysteine, আমি দেখো এখানে cysteine এ ক্লিক করলাম, সাপোজ এটা একটা cysteine, again আর এটা একটা cysteine। তো যেই যে cysteine গুলো আমি সিলেক্ট করছি দেখো এখানে দেখো হাইলাইটেড হয়ে যাচ্ছে। all the cysteines, the 3 cysteines that I have selected, those got highlighted। তো এইভাবে তিনটে cysteine তুমি হাইলাইট, যে যা ইচ্ছা যেটা পছন্দ হাইলাইট করে নেওয়া যায়। Okay, so now coming back to the upper right hand corner, there are 4 options, A, S, H, L, C. Okay, now what are these? The first, let's talk about the S option. The S stands for show. S টা কি? S টা হচ্ছে show এর একটা short form. Show মানে, show means how to visualize this particular protein. For example, if I click on show, first let me, and what is H? H is for hide. S and H have antagonistic effect. শো যেটা করে এইচ তার উল্টোটা করে, ঠিক আছে? মানে শো দেখাবে, এইচ হাইড করবে। ফর এক্সাম্পল, সাপোজ আই হ্যাভ দিস, সাপোজ লেট মি হাইড এভরিথিং, এখন কিছু নেই আমার প্যানেলে। সো ইফ আই ক্লিক অন এস, তো এখানে আমার প্রথমে দেখাবে একটা অল, দেখাবে অল অপশন, আর দেখাবে যে আমার যেটা মলিকিউল খোলা আছে ওই মলিকিউলটার অপশন, ঠিক আছে? আমরা কিন্তু সাবসিকুয়েন্টলি এই মলিকিউলটার আগেনস্টের যে এস এইচ আছে এইগুলোকেই বেশি অপারেট করব। প্রথমে আমি এস এ ক্লিক করলাম, if I click on S and then I click on lines, if I click on lines, see the entire protein becomes visible in line format, it becomes visible in a line format. But if you see the line format, it becomes a little bit difficult to understand the protein structure, how it looks like, এই প্রোটিন স্ট্রাকচারটা ঠিক কি রকম আছে, আমার এটা তোমার একদম স্ট্রেট চেইন কিনা, কিছু আলফা হেলিক্যাল লুপ আছে কিনা, বিটা শিট লুপ আছে কিনা, আমি এগুলো কিছু বুঝতে পারছি না, রাইট? We can't understand if there is any alpha helical loops or what is the secondary structure. We can't understand the secondary structure if we look through this, right? So when that happens, we can, তাহলে আমার এস্টামিক আমার খুব একটা লাভ হচ্ছে না। So what can I do? I can simply hide up the lines. Again, click on H. H stands for hide, and if you click on lines, the lines gets hidden. Okay. Okay. So next, লাইনের পর একটা আছে স্টিক্স। স্টিক্সটা কি? স্টিক্স আর লিটল বিট থিকার দ্যান লাইনস। যেখানে ছিল লাইনসটা আমার ছিল অনেক পাতলা, দেখো অনেক পাতলা, যেখানে স্টিক্সটা কি? স্টিক্সটা হচ্ছে অনেক বেশি মোটা। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য মেজর ডিফারেন্স বিটুইন লাইন অ্যান্ড স্টিক। দ্য স্টিক্স আর আ লিটল বিট থিকার and lines are a fine lines. Okay, this is what. But see, again in stick and lines becomes really impossible for us to detect that what the protein is or what the protein structure, what the secondary structure. It becomes really, it becomes messed up, right? You can understand anything. You need to go and zoom in and you have to find out what are there are and what else. So what next? So to understand the secondary structure as well, there is other option. So again, you click on S. Now you see there's an option called ribbon. So if I click on ribbon, this is how the ribbon looks like. The ribbon gives you a basic idea about the protein structure and the backbone of the protein structure. এটা কি অনলি ব্যাকবোনটাকে শো করছে, এখানে কিন্তু তুমি অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছ না। এখানে দেখো খালি প্রিটি ব্যাকবোনটা দেখাচ্ছে, এখানে কিন্তু সাইড চেন গুলো হিডেন আছে, কোনো রকম কোনো সাইড চেন কিন্তু নেই। এবার স্টিক্সে আমি যেখানে দেখতে পাচ্ছি লাইনে দেখো আমার সাইড চেন গুলো বেরিয়ে গেল। এই যে আমার ব্যাকবোন, এই ব্যাকবোনের ওপর থেকে কিন্তু দেখো আমার সাইড চেন গুলো প্রোট্রুড করেছে।
all the side chains are protruding from the backbone. Okay, but in case of the, that is when you select the lines. But if you simply hide out the lines, you only get the backbone of the protein, and this is how the backbone of the protein as the ribbon figure looks like. But personally, I don't like the ribbon. It's better to have the cartoon structure. This is the most better structure. Why? In cartoon structure, you can understand, you can see the secondary structure of your protein. You can see how these are the alpha helical alpha helix, these are the beta sheets, and these are the pretty loops that you have. Okay, so this is how so this is much better. The ribbon structure gives you the entire structure of the protein, the 3D structure of the protein, and including the backbone. These are the backbone. This is only the backbone. The side chains are not there. To see the side chains, you have to click on lines. Now you see the side chains are protruding outside, but generally the side chains are hidden. Why? Because it simply messes up the structure. Side chain টা থাকলে দেখো স্ট্রাকচারটা একটু কেমন ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে, অনেক কিছু এক্সট্রা আছে মনে হচ্ছে, একটু বেশি গ্যাঞ্জাম টাইপের হয়ে যায়। So that is why we generally we don't use, that's why we generally don't use the lines. But yeah, somewhere is really necessary to see the, what is this, see the side chain দেখতে হলে তখন আমাকে অবশ্যই এটা করতে হবে। এছাড়াও কি আছে আমার, এছাড়া আছে ডট স্ট্রাকচার। ডট স্ট্রাকচারটা কি, dot structure as you can see, it's simply the dots of the entire protein, how the protein structure looks like. এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা তো আমার বেসিক সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার, these are the basic secondary structure, you can see the backbone, but this dot includes the side chain as well. এখানে যেটা আমি বাইরে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার side chain. If you think of a human body, the skeleton is the backbone, the entire skeleton, but our body is not made up of only skeleton, we have flesh, we have skin. তো সেই রকমই এই সাইড গুলো হচ্ছে ফ্লেশ স্কিন অফ দ্যাট এন্টায়ার প্রোটিন। ঠিক আছে, যখন আমরা প্রোটিনটাকে দেখবো আমরা কিন্তু 3D স্ট্রাকচার যখন আমরা ক্রিস্টালাইজ করি আমরা কিন্তু শুধু ব্যাকবোনটা দেখতে পারি না, আমরা কি এই আউটার এই সাইড গুলো যেগুলো আছে ওইটাকেও আমরা দেখি, বাট ডটে অতটা ভালো বোঝা যায় না, জেনারেলি ডট দেখি না। তার ফলে আমরা কি করি, there is also another structure that is called surface. It is very important. সারফেস স্ট্রাকচার, সারফেসটা কি আছে, সারফেসটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অরিজিনালি, সারফেসটা কি আছে, সারফেসটা অরিজিনালি আমার যেমন প্রোটিনটা দেখতে লাগে, originally how the protein looks like. If you simply see a particular protein, you see that this particular protein is actually in this you can't see the protein inside outside. মানে আমি যখন একটা প্রোটিন নেব, let me hide the surface, আমি যখন প্রোটিন নেব এখানেই আমি ভেতর থেকে দেখতে পাচ্ছি, এটা তো হয় না জেনারেলি, মানে আমাদের বডিতেও আমরা যদি থাকি আমরা কি আর পার দেখতে পাই, সামনে থেকে পিছনটাতে দেখতে পাবো না, we can't see beyond that particular thing, right? So when the protein is also crystallized, it's impossible to see, or this is not the protein structure, this is how the protein structure looks like originally. Okay, this is how the protein feels when it is inside our body, and this is how the protein is crystallized. What are the color codings? The blue are the nitrogen. Remember in pymol, one thing is common, that is the blue stands for nitrogen, the red stands for oxygen, and the green stands for the backbone, that is carbon. Okay, and sometimes you are going to find yellow which stands for the সালফার গ্রুপস, একদম ঠিক সালফার, এটা আমার হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। ঠিক আছে, একমাত্র ব্যাকবোনের কালারটা চেঞ্জ হয়, গ্রিনের জায়গায় আমি ব্লু, পিঙ্ক, যা ইচ্ছা ওটাই পরে দেখাচ্ছি কি করব, তো এইটা চেঞ্জ করতে পারি, বাদ বাকিগুলো আমার অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট থাকে। ঠিক আছে, তো সিমিলারলি তাহলে সারফেসটাকে হাইড আউট করি, হাইড আউট করি, কোথায় গেল, but sometimes it is essential to see the secondary structure as well as the surface structure. For that you have the mesh. Mesh structure তে কি হয়, মেশটাই কিন্তু আর পার আমি দেখতে পাচ্ছি ঠিকই, বাট এখানে যদি আমি কার্টুনটাকে খুলে রাখি তাহলে আমি সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টার্সিয়ারি স্ট্রাকচার, দ্যাট মিন্স আমার প্রোটিনটা পুরো এক্স্যাক্টলি সারফেসটা কিরকম দেখতে, সারফেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার দুটোকে আমি কিন্তু ক্লিয়ারলি ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি।
এখানে ক্লিয়ারলি ভিজুয়ালাইজ করা যায়, প্রোভাইডেড ইউ ওয়ান্ট টু সি। সাপোজ আমি দেখতে চাই যে আমার এই সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার আলফা হেলিকালটা কোন জায়গায় আছে, আমি দেখলাম এই জায়গায় আছে, তাহলে এই জায়গাটায় আমার যেমন এইখানে এই প্যানেলটা আমি দেখতে পাচ্ছি। যদি এটাকে আমি শুধু সারফেস করে রাখতাম তাহলে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে কিন্তু আমার আলফা হেলিক্সের জায়গাটা কোনটা আমি কিন্তু ঠিক ডিস্টিংগুইশ করতে পারছি না। বাট whereas আমি যদি মেশটা করে রাখি, I can easily visualize the entire protein structure, ঠিক আছে? So this is about the protein, how to visualize the protein and all. এইবারে অপশন আছে, ধরো সাপোজ ওয়াটার মলিকিউলস, যেমন তুমি আগের দিন বলছিলে ওয়াটার মলিকিউলস। নাও হ্যাঁ, তোমার পৃথিবীটার নাম কি ছিল, কি আইডি ছিল? 4LL4। See here, there are some plus signs, দেখতে পাচ্ছ প্লাস সাইন, এই যে লাল লাল প্লাস সাইন। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এগুলোই কি ওয়াটার? These are the water molecules. These are the water molecules. Now, how to visualize more? এটাকে আমি আরো ভালোভাবে কিভাবে দেখবো? Simply there is an option called S. Now see, if I simply click on the sequence, আমি যে সিকোয়েন্সে ক্লিক করে একদম এন্ডে যাব, এখানে দেখবো 0 0 0 0, এই যে 0 0 গুলো দেখছি, এইগুলো হচ্ছে আমার ওয়াটার মলিকিউলস। See, when I have selected the water molecules, দেখো এগুলো হাইলাইটেড হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এইবার আমি এই সিলেক্টেড এগুলোকে আমি সাপোজ আমি এগুলোকে স্ফিয়ার করে দিলাম। সো দিস আর ইয়োর ওয়াটার মলিকিউলস। এবার আরো কয়েকটাকে সিলেক্ট করি, অতগুলো আছে, তাহলে বেটার বুঝতে পারবে। So this 0 0 0 0 stands for the water molecules. So if you simply select the water molecules, now see I have selected the water molecules. Now when I select the water molecules, another option opens up just before the PDB ID, that is ACLE. Now ACLE, look at this particular end, the right side, upper right side corner. The ACLE stands for the selected atoms. Only the selected atoms get highlighted in that particular zone. Suppose I have highlighted and selected these atoms, so all the selected atoms get highlighted. Okay, so if you now see, all the protein or all the water molecules got highlighted, but the proteins molecules are not getting highlighted because I have not selected the protein molecules. এইবার শুধুমাত্র আমি যদি সিলেক্টেড এর ACLE এর গায়ে লেখা যে S টা আছে, শো ফর দ্য সিলেক্টেড অ্যাটমস এ যাই, যে সাপোজ আমি ওখানে স্ফিয়ারে ক্লিক করলাম। নাও ইউ সি all the water molecules are visible as spheres. All the water molecules are visible as spheres. আরো বেটার হয়তো বোঝা যাচ্ছে এটাতে, এবারে আমার ওয়াটার মলিকিউলস গুলো আছে, দেখতেও পাচ্ছি। Now sometimes for other purposes we don't want the water molecules. Sometimes আমাদের মনে হয় যে ওয়াটার মলিকিউলস গুলো আমাদের চাই না, এগুলোকে তো হাইড আউট করতে হবে। So let me select out all the water molecules. So if you select the water, or suppose if I want to select any other amino acid, that would be visible also. Now I have selected all the water molecules. Now if I go to H and I simply hide out everything, now you see all the water molecules are hidden. In this particular protein, I don't have any water molecules. I have hide out all the water molecules. Again, if I click on the selected options, all of them get highlighted. Now I can do anything. I can simply click on this. Suppose if you want to visualize the ball and stick in the stick format, then obviously you can find it out, but I have kept it hidden, so it's not going to visualize. So it's always better to visualize the water as spheres. Okay, always better to visualize the water as spheres, that's so that you can actually understand how many. So now you can simply count it out, or you can count it out from the top from the sequence as well. Sequence থেকেও তুমি কাউন্ট করে নিতে পারো যে ওয়াটার মলিকিউলস কি আছে না আছে এটসেট্রা। আচ্ছা, এইবারে এই ব্যাপারটা তাহলে ওয়াটার মলিকিউলস কাউন্টিং আমি দেখিয়ে দিলাম যে কি করে এখানে করতে পারবে না পারবে। Again, if you want to hide out water molecules, similarly আবার এখানে H এ গেলে H এ click hide out everything, or you can hide out,
or if you suppose you want to specifically hide out the water molecules, ঠিক আছে, specifically water but I don't want to select the water molecules, তাহলে কি করব, তাহলে এই 4LL4 এ তো অলরেডি ওয়াটার মলিকিউলস একসাথে আছে, I can go to H hide option and there is a fixed water option. There is a water option. So if I simply click on water, then all the water molecule gets hidden from that particular protein chain, because generally for MD simulation or the docking part we generally don't require the water molecules. So that is why we have to hide out the water molecules. So rather than selecting the water molecules, it's better to simply click on hide waters. It's going to hide all the waters there are. Okay, it's going to hide out all the waters automatically. So this is the basic on how you visualize that particular protein. আচ্ছা এইটা বোঝা গেছে এই পার্টটা? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ওকে, ভেরি গুড। নাও এবারে এইটাতে আমরা আরো অনেক কিছু করতে পারি। কি কি করতে পারি? নাও সাপোজ এবারে আমি এই যে আমি সিকোয়েন্সটা দিলাম, নাও সাপোজ আই ওয়ান্ট টু আইডেন্টিফাই অনলি এ ফিউ পার্ট। সাপোজ আমি অনলি এই ডোমেনটুকু দেখতে চাই, রেস্ট অফ দ্য ডোমেনস আই এম নট ইন্টারেস্টেড। অর সাপোজ আমি তোমার প্রোটিনটা করলে এখানে এমন অনেক বড় বড় প্রোটিন আছে দেখতে পাচ্ছি, তো সাপোজ আমি এতগুলো ডোমেনে আমার ইন্টারেস্টেডই নেই, আমার একটা ডোমেনেই ইন্টারেস্ট, তাহলে আমি কি করব, পুরো বাদ বাকি সবকটাকে আমি এরকম সিলেক্ট করব, I can select all the entire chain that I don't require. Okay, only A chain ache. Suppose I only want to see the A chain, I don't want to see other chains. So I have selected all out. Now all the amino acids that I have selected, see, all they automatically get selected over here. They automatically get selected on this particular side. Now if I go to hide options for the hidden and I click on everything, see, everything gets hidden, only this particular fine panel is opened up. শুধুমাত্র এইটুকু প্যানেলই পড়ে থাকবে। এবার সিমিলারলি আমার ধরো এ চেনের মধ্যেও আমার এইটুকু পোর্শন লাগবে না, তাহলে আমি কি করতে পারি, এ হাইড করে এভরিথিং, তো আমার ওইটুকু পোর্শনও হিডেন হয়ে গেল। এইবার আমার সাপোজ এইটুকু পোর্শন পড়ে আছে, এবার এই পোর্শনের আমার ধরো সাইড চেন এগুলো দেখতে হবে, তো আমি এই পোর্শনটা সিলেক্ট করলাম, আর সাপোজ আমার এই পোর্শনের সাইড চেনটা লাগবে, তাহলে আমি এখানে গেলাম, গিয়ে কি করবো, শো অ্যাজ লাইনস, তাহলে উই ক্যান সি দ্যাট শুধুমাত্র ওইটুকু জায়গার কিন্তু আমি লাইনটা পেয়ে গেলাম, ওইটুকু জায়গার সাইড চেনটা পেয়ে গেলাম। এবার হতেই পারে শুধু সাইড চেনটা পেলাম ওইটুকু জায়গা। এবার আমি ধরো সাইড চেনটা আরেকটু মোটা করে দেখতে চাই, তাহলে আমি কি করলাম, স্টিক্স করে দিলাম, তাহলে আমি দেখলাম ওইটুকু জায়গার সাইড চেনটা স্টিক আকারে চলে এলো। অন্যথায় কি হতো, সাপোজ যদি আমার ধরো এইটা থাকতো, আমি যদি এইখানে শো অ্যাজ স্টিক্স করি, তাহলে দেখো স্ট্রাকচারটা কি ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে? না, মিস হয়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছে না, it gets messed up, you can't see it clearly, right? It's not visible clearly. Whereas if I simply select a small portion, suppose I want to identify and analyze a small portion, now if I select a small portion and if I simply select that particular thing, now see, everything is visible, the side chains of that particular zone is visible. এবার এইটুকু পার্টের আমার কাজ হয়ে গেল, তারপর আমি কি করব, আবার এইটুকু পার্টের স্টিক্স হাইড আউট করে দেবো, লাইনস হাইড করে দিলাম। এবার সাপোজ আমার এই পোর্শনের লাগবে, তাহলে আমি আবার ওইটুকু পোর্শন সিলেক্ট করলাম, যেটুকু লাগবে সেইটুকুর আমি স্টিক্স নিয়ে নিলাম, তাহলে দেখি এবারে সেইটুকুর আমি সাইড চেনটা দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এই পোর্শনটা হলো, নেক্সট পোর্শনটা অ্যানালিসিস করলাম, আবার থার্ড পোর্শনটায় গেলাম। তো দিস বিকামস মাচ ইজিয়ার টু ভিজুয়ালাইজ। ওকে, তাহলে আমার এখানে কোনো কমপ্লেক্স, এখানে যেমন আমার এত হয়ে গেছে, এখানে এমন বোঝা যাচ্ছে না যে কোনটা কোন জায়গার কোথায় আছে, খুব নিটলি খুঁজতে হবে। এইখানে সেটা জায়গাটা আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার একদম নর্মাল আছে, একদম ঠিকঠাক, এখানে দেখতে বুঝতে আমার কিছু অসুবিধা হচ্ছে না, রাইট? আমার কোনো অসুবিধা কিছু হচ্ছে না। So this is the thing, this is how you visualize, and this is how you manipulate. Actually, this is how you manipulate. All the things are there, and you have to manipulate you according to your own need, how to make the work much easier. These are the things that you can do. Acha, okay. Okay, so now you see, apart from it, there is also another option called L. L stands for level. L টা কি? L stands for level. Level মানে সাপোজ আমার এখানে একটা এই যে প্রোটিনটা যে আমার আছে,
suppose ki label mane hoche naam. Okay, the label that you want to give. So suppose if I click on label and if I click on residues, now see all the residues are visible on the protein itself. All the labels, proteins, the names are visible in the protein itself. It automatically manages which is the which amino acid. So now you don't have to open up the panel, you don't have to see the side chain, or you don't have to see the sequence also. Sometimes the sequence is easy. Suppose I want to find out the arginine. Suppose these two arginine. Now see, only these two arginines have been selected. I have selected the arginine, see, arginine, and this arginine has been selected. Okay. But suppose I don't want to open up the sequence, then also it is pretty much fine that I have opened up the label. But also the label makes the entire thing really clumsy. So there is another option for label. So the clear actually clears out all the label. There is also another way to label the amino acid, that is the single letter amino acid code. Single letter. So see S339, valine, all the amino acids in the earlier it was a 3-letter format. Here you get to see the single letter format. Okay. Now suppose for your case you have multiple chains, right? So let me select all the chains. স্যার এগুলো সব ওয়াটার মলিকিউল না যেগুলো দেখাচ্ছে? না না না, এটা আমি সব সিলেক্ট করেছি, আমি হাইড আউট করে দিয়েছিলাম না, ও আচ্ছা, সবকটা সিলেক্ট করেছি ইনক্লুডিং অল, সব সিলেক্ট করেছি যে সবটাই দেখাচ্ছে। Now see the entire thing is visible. Now suppose I want to label according to the chain. Suppose there are 4 chains. For this particular protein there are 4 chains. If I click on label, now see there is also chain segment. If I click on chain, now see all the chains are now visible. The chain A, chain C, this is chain B, and this is chain B. So if you have multiple chain, you can also visualize and label the chains accordingly. Now all the chains are now labeled. Okay, all the chains are now actually labeled and you can actually visualize and see this. Okay, because sometimes it is really difficult to make out which part of the protein is in which chain. এই পার্টটা কোন চেনের, এই পার্টটা কোন চেন, তখন চেনটাকে আমি লেবেল করে নিতে পারি এখন। Now similarly এরকম তোমার লেবেল আরো কিছু আছে, যেমন you can label the atom also. Suppose you want to label the entire atom name. Now see all the atoms are labeled. All the atoms are labeled. Every atom, but it becomes really clumsy. So sometimes it is not required to label all the atoms. Suppose you want to label only a few. Suppose I am interested about this 4 amino acid. Okay, only this 4 amino acid that forms this beta sheet structure. Only this 4 amino acid, and I want to label the atoms. Sorry. So when I have selected the 4 atoms, I have to go to the selected options, not to the entire protein option. Okay. Selected options এর লেভেলে যাব, গিয়ে সাপোজ আমি এখানে জাস্ট আ মিনিট এখানে গিয়ে দেখো অ্যাটম নেম ক্লিক করলাম। নাও ইউ সি only the atoms or the residues present over there, they show the atom name. শুধুমাত্র তাদের অ্যাটম নেমটা দেখতে পাচ্ছি। এবার তুমি বলতে পারো যে এই অ্যাটমটা উপরে কেন ভাসছে, NZ, CD গুলো উপরে হাওয়ায় কেন ভাসছে? এটা হাওয়ায় ভাসছে না, এটা সিম্পল আমি সাইড চেনটা দিয়ে রাখি। সাইড চেনটা দিলে তুমি বুঝতে পারবে কোনটা কি চেন। এগুলো সাইড চেনের ছিল, সাইড চেনটা দেখা যাচ্ছিল না বলে ওটা হাওয়ায় ভাসছিল। মানে বন্ড আছে ওখানে, হ্যাঁ বন্ড আছে ওখানে, বন্ড আছে সাইড চেন, বন্ড আছে ওখানে একদম। আমি সাইড চেনটাকে সিলেক্ট করলেই সাইড চেনটা চলে আসবে, তখনই দেখতে পাচ্ছি কোনটা কি অ্যাটম। ঠিক আছে, তাহলে জেনারেলি আমি হাইড করে দিই, আবার লাইনসটাকে লেভেলটাকেও ক্লিয়ার করে দিই। So this is how you can level, or you can see which atoms are there, what are there, like that. Sometimes there is also other properties. Suppose you want to occupancy. Do you know what is occupancy? What is B factor? B
B factor জানা আছে? What is B factor? No, sir. Okay, B factor হচ্ছে, now in this particular case you see this particular protein, every atom has a particular position. Every atom has a particular position. What position? For example, suppose every atom in this particular chain, now see there are atoms or residues that are present in the loop. There are residues that are present in this alpha helical loop. There are atoms that are present in the beta sheet. Now কি মনে হয়? The atoms that are present in the secondary structure, they are highly stable, right? Because they are bonded by hydrogen bond or other different kind of bonds. Okay, but see the atoms or the residues present in the loops, they don't have a proper structure because they don't have a proper bond, and so they are ready to fluctuate. So B factor measures the fluctuation of these residues. The residue that is not very stable, they have higher B factor, whereas the residue that are highly stable, they have lower B factor. তাহলে B factor আমি যখনই দেখবো যে একটা রেসিডিউ B factor হাই, তার মানে বুঝবো ওটা কিন্তু কোনো স্ট্রাকচারড রিজিয়নে নেই, ওটা একটা লুপ রিজিয়নে আছে। বিকজ লুপ রিজিয়নে এই স্ট্রাকচারটা এখন এইখানে আছে, ইমিডিয়েট একটু পরে দেখবো এ আবার এইখানে চলে গেছে, এ আবার এইখানে চলে গেছে, বিকজ লুপ তো নড়ে। মানে ইফ ইউ সি দ্য অ্যাকর্ডিং টু দ্য বডি স্ট্রাকচার, আমাদের বডির, আমাদের হাতটার যেমন বি ফ্যাক্টর অনেক বেশি, হাতের বি ফ্যাক্টর অনেক বেশি, বিকজ আমাদের হাত মুভ করে প্রচুর, আমি হাত এইখান ওখান সব জায়গায় মুভ করাতে পারছি, রাইট? আমার হাত পুরো মুভ করছে, বাট আমার গলা কি মুভ করে? না, গলা মুভ করছে না। গলার কিন্তু খুব লিমিটেড মুভমেন্ট, খুবই লিমিটেড। আমার পেটের মুভমেন্ট কিন্তু খুবই লিমিটেড, ও মুভ করে। হ্যাঁ, আমার হাত পা খুব মুভ করে, আমার হাত পায়ের কিন্তু বি ফ্যাক্টরটা অনেক হাই, হাতটাকে কোথাও বেঁধে নেই। কিন্তু গলাটা আমার মাথা আর বডির সাথে কানেক্টেড, আমার পেটটা কিন্তু আমার চেস্ট আর আমার থাইয়ের সাথে কানেক্টেড, তাই ওটা সেন্টারে, ও কিন্তু মুভ করতে পারছে না, তাই ওর বি ফ্যাক্টর কম। সিমিলারলি রেসিডিউস দ্যাট আর প্রেজেন্ট ইন দিস পার্টিকুলার সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার রিজিয়ন, they have a very lower B factor, and this B factor is highly important for drug discovery. Why? Because if you want a ligand or if you want to develop a drug against a particular protein, then you have to make sure that the ligand is binding to the region or binding to the residues that have lower B factor. Why? Because jodi amar drug, if my drug binds to a particular residue that have high B factor, then there is high chance that there will be no strong connection. কানেকশনটা খুব একটা স্ট্রং হবে না, কারণ because that particular residue is moving a lot, that particular residue is fluctuating a lot. but ও যদি বেশি ফ্লাকচুয়েট করে, ও তাহলে কি স্ট্রং ইন্টারাকশন করবে? করবে না। মানে আমি ধরো কারুর হাত ধরে হাঁটছি, এবার হাতটাকে আমি যদি, একটা বাচ্চা ছেলে হাত ধরে হাঁটছি, এবার যদি আমি হাতটাকে প্রচন্ড পরিমাণে নাড়াই, তাহলে বাচ্চাটাকে হাতটা ধরে থাকতে পারবে? না, ধরে থাকতে পারবে না, হাতটা বারবার ছেড়ে যাবে, বিকজ ও ওই ফোর্সটাকে নিতেই পারবে না। সিমিলারলি লাইগ্যান্ডও তাই, লাইগ্যান্ড যদি এমন একটা জায়গায় বাইন্ড করে যেখানে তোমার দেখলে ফ্লাকচুয়েশন খুব হাই, তো অবভিয়াসলি ও আর ওই জায়গায় বাইন্ড করে থাকতে পারবে না, ওইখানটায় ও ছেড়ে চলে যাবে। ক্লিয়ার? সেটা হচ্ছে বি ফ্যাক্টর, মানে সেটাকেও আমরা লেভেল করতে পারি। তো দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি বি ফ্যাক্টর। হাউ টু লেভেল দ্যাট? সাপোজ ইউ ওয়ান্ট টু সি again, suppose I go to this level. Now in this level panel, see there is an option called B factor. If I click on it, see all the B factor of the residues becomes highlighted. এবার এটা খুব ক্লামজি হয়ে গেল, so let me remove that and let me select a particular residue. Suppose আমি এখান থেকে একটা রেসিডিউ সিলেক্ট করি আর এই alpha helix এর একটা রেসিডিউ সিলেক্ট করি। Okay, I have selected two residues, one from the alpha helix, one from the loop, and other from the beta sheet. Suppose this beta sheet. Okay, three residues. Now I'm going to mark the three residues according to the B factor. Now you see the alpha helical residues B factor. এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি, দেখো যেটা আমার ব্যাকবোনে আছে is 89, 87, 92. ওকে, যেটা উপরে আছে সেটা 92, বিকজ এইটা কিন্তু আমার, and let me see the lines as well.
এখানে যেইটা আমার ব্যাকবোনের পার্ট সেটার দেখো 87, 86, বাট যেইটা আমার ওপরে উঠে আছে এটা একটু ফ্লাকচুয়েট করতে পারে, রাইট? যেমন আমার হাতের আঙুল, আমাদের হাতের মধ্যেও কিন্তু আঙুলের বি ফ্যাক্টর সব থেকে বেশি, রাইট? সেরকম দেখো 92 হয়ে গেছে। whereas let's go to this particular বিটা শীট স্ট্রাকচারটা দেখি আমি আবার আরো বেশি স্ট্রং, আরো বেশি স্টেবল, অনলি 41, 36, 40, 36, অনেক বেশি স্ট্রং। নাও লেটস গো টু এইটাই যাই, এইখানে দেখি এইটার দেখো আবার বি ফ্যাক্টরটা কিন্তু আমার অনেকটাই হাই, 53, 51, 53। এবার এইটা তাও তুলনামূলক একটু কম আছে, তুলনামূলক অনেকটাই কম। এই রেসিডিউ মানে এই লুপের জায়গায় এটা অনেকটাই কম। এইবার আমি একদম টার্মিনালে গেলাম, এই টার্মিনাল রেসিডিউটার দেখো 116, 119, 111, 105, because it is going to fluctuate. It's at the terminal, it's going to fluctuate a lot. যেহেতু টার্মিনালে বি ফ্যাক্টর অলওয়েজ হাই হয়, so see, that is why you get a very higher b factor. So this is how you can mark the b factor to locate the position where you want your ligand to bind to. This is strictly for the drug designing system, and generally for the not always drug, but this is also for protein interaction. Now if there are other side, I'm pretty sure that this is not a protein interaction site. Why? Because this is fluctuating a lot. So the region that has lower, এবার দেখো এই লুপের মধ্যে দেখছি এটা খুব লো, within the loop this is also has a very low b factor, right, respect to this particular option over here. So that means this particular loop, it has a very important role to play. That might be for a protein connection, or it might be a part of any other molecule interaction. যেইটা আমার প্রোটিন ইন্টারাকশন, যেই পার্টটা আমার প্রোটিন ইন্টারাকশন বা প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড ইন্টারাকশন অন এনি কাইন্ড অফ ইন্টারাকশনের পার্ট নেয়, তাদের কিন্তু বি ফ্যাক্টরটা খুব কম হয়। দে ডোন্ট লুজ দেয়ার স্ট্রাকচার, দ্যাট মাইট বি আ পার্ট অফ লুপ, বাট দে ডোন্ট লুজ দ্য স্ট্রাকচার, বিকজ দে হ্যাভ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কানেকশন টু মেক এট দ্যাট পার্টিকুলার ডোমেইন। ক্লিয়ার? তাই সেইখান থেকে আমি কিন্তু এইটা আমি একটা অপশন বলতেই পারি যে আমার হয়তো এই রিজিয়নটায় কোনো প্রোটিন ইন্টারাকশনের পার্ট আছে, তাই এটা wanting to be a part of that particular data. ঠিক আছে? So this was all for the level. So let me hide out everything. Okay. Now hide out option আছে কি? হ্যালো, হ্যাঁ বলো। হাইড আউট করার অপশন আছে স্যার? এই তো হাইড আউট করার অপশন আছে স্যার? হ্যাঁ এই তো এইচ, এখানে আসলে একদম ছোট দেখাচ্ছে তো। আচ্ছা আচ্ছা, ও এই যে এস এর পর যে এইচটা আছে সেটাই হচ্ছে হাইড। এতক্ষণ হাইড করলাম না, লাইনটা করে লাইনটা সরিয়ে দিলাম, তোমার ইয়েটা করে এখানে একদম ছোট দেখাচ্ছে তো আমার একটু দেখতে অসুবিধা হচ্ছে। ওকে ওকে ওকে, হ্যাঁ এখানে হাইড অপশন আছে, এস এর পাশেই হাইড অপশন আছে। ঠিক আছে, তুমি ক্লাসটার পর পাইমলটা খুলে ভিডিওটার সাথে সাথে দেখো, তাহলে তুমি বুঝে যাবে। হ্যাঁ ঠিক ওর পাশেই লেভেলের পাশেই একটা অপশন আছে কালারের অপশন, সি স্ট্যান্ডস ফর কালার। নাও হোয়াট ইজ কালার? কালার এ সাপোজ I can color it by element মানে সাপোজ দিস পার্টিকুলার থিং, এখানে কালার দেখাতে গেলে আগে লাইনসটা আমাকে স্টিক্সটা দেখাতে হবে। ওকে, নাও সি ইন দিস পার্টিকুলার, as I have told you that the nitrogen, oxygen, hydrogen and sulfur colors are fixed. Hydrogen is going to be white, nitrogen blue, oxygen red and sulfur yellow. This is fixed. You can only change the backbone color. Currently I have the backbone or the carbon as green. Now if I color it like that, the backbone becomes pink, the carbon becomes pink. Or I can also color the carbon in the form of a light blue, it becomes light blue. Or you can color it by, or you can make it orange also. So you can simply color the entire backbone accordingly. Okay, এখানে অনেক color আছে, you can choose it accordingly, and you can see that the color is there. Again, you can also change it by, you can also color it by different sequences, chains. Now in this particular aspect you have multiple chains. Now in this particular option there is another option to color it by chain. So if I simply color it by chain, now see all the 4 chains are colored differently. All the 4 chains are colored differently. Chain A is green colored, chain B is this particular magenta colored, then there is yellow color, there is blue color. প্রত্যেকটা চেন আমার কিন্তু ডিফারেন্টলি কালারড আমি করতে পারি।
Again you can color it by secondary structure also. মানে কি আমি আগে সরাই, secondary structure আছে, beta sheet আছে, alpha helix আছে, আর loop আছে. I can also color it according to that. Suppose I want to color it by secondary structure. Now see, the alpha helix are colored in the form of red, the beta sheets are colored as yellow, and the loops are colored with green. Now we can change the color also. There are multiple colored options. You can also color it like that. Okay. So all the secondary structures, তোমাকে আলাদা করে secondary structure খুঁজতে হবে না. If suppose তোমার বাবা স্যার বললো secondary structure দাও কি কি হবে, so simply you can color it by that. And now see, all the secondary structures are colored accordingly. Okay. Similarly you can color it by তোমার এমনি যদি মনে হয় যে পুরোটাকে আমি একটা সেম কালার করব, I want to give a unique color, single color to the entire panel, then also you can give, see there is red, green option, and there is variety of green. I mean there is variety of red. একটা red green এদেরই অনেক ভ্যারাইটি আছে, ম্যাজেন্টা ইয়েলোর অফ ডিফারেন্ট শেডস আছে. ইউ ক্যান শেড ইট লাইক দ্যাট অ্যাকর্ডিংলি, যেটা যেরকম শেড পছন্দ না পছন্দ এরকম করা যায়. ক্লিয়ার? Okay, so this is the basic, okay, how you visualize it. Now there are other things that you can do. Now what? Now suppose the background is black, I want to change the background. So how to change the background? Now see, in the top toolbar there is an option called display. There is an option called display. If I click on display, then the display panel opens up, and then there is an option called background. Now in the background there is an option called white. So if I click on that, hello sir. হ্যাঁ বলো. হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি. শুনতে পাচ্ছ এখন? হ্যাঁ স্যার. বলছি you can also color the background differently. Okay, how to color the, now currently I have shown you everything in black. You can also color the background differently. How? See, in the top toolbar there is an option called display. Okay, there is an option called display. If you click on display, then there is an option called background. Okay, so click display and then click on background. Then there is an option called white. If you select white, then the background becomes white like this. For any publication purpose, it is better to have a white background. Okay, আর white background এ কালারটা বোঝাও যায় ভালো, তুমি পুরো প্যানেলটা এগুলো কি কি হচ্ছে না হচ্ছে স্ট্রাকচার এগুলো ভালো বুঝতে পারবে. এটা ব্ল্যাকে সবসময় তো সম্ভব হয় না. So this is also another way to, এবার ব্ল্যাক ছাড়া আরো অপশনও আছে, ব্ল্যাক হোয়াইট ছাড়া গ্রে অপশনও আছে, বাট জেনারেলি গ্রে ইউজ হয় না, যে কোনো ইয়েতে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডটা হোয়াইটই ইউজ করতে হয়. ঠিক আছে, দিস ইজ হাউ ইউ সি দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড. ওকে, ভেরি গুড. নাও দ্য থিং ইজ ইম্পর্টেন্ট. সাপোজ তোমার এখানে দাঁড়াও, আমি এবারে ফিক্স করে এতটা করবো না. Okay, now there is an option to measure the distance. Suppose you have found or you want to find out the distance between two residues. আমি দুটো রেসিডিউর মধ্যে ডিসটেন্সটা বার করতে চাইছি. তাহলে ডিসটেন্সটা দুটো রেসিডিউর মধ্যে কিভাবে বার করব? দুটো রেসিডিউর মধ্যে ডিসটেন্স বার করতে হবে আমাকে, সাপোজ. তো কিভাবে করব? তো এখানে উইজার্ড অপশন আছে, গো টু উইজার্ড, দেন এই উইজার্ডে একটা অপশন আছে মেজারমেন্ট. Okay, so if you click on measurement, now see the measurement distance panel opened up for measurement. Now see, in this particular upper left hand corner, you have to go according to their rule. So first it says to please click on the first atom. So suppose I want to find out the distance between these two atoms, this residue over there and this residue over there. So I am going to select this first atom, this molecule I have selected. Now it's asking me to please click on the second atom. তাহলে দ্বিতীয় অ্যাটম মানে কার মধ্যে ডিসটেন্স বার করব, আমি এটার মধ্যে ক্লিক করলাম. তো দেখো, it is showing that these two are separated by a distance of 5.1 angstrom. Okay, again এবার আবার দেখো এখানে কিন্তু ক্লিক চেঞ্জ হয়ে গেল, আবার বলছে প্লিজ ক্লিক অন ফার্স্ট অ্যাটম.
তো সিমিলারলি আমি আবার গেলাম, সাপোজ আমি এবার এইটার মধ্যে ডিস্টেন্স জানতে চাই, তো এখানে ক্লিক করলাম ফার্স্ট অ্যাটম, সাপোজ এইটা আমার চাই সেকেন্ড অ্যাটম, ক্লিক করলাম, তো দেখা যাচ্ছে দেখো এইটার মধ্যে ডিস্টেন্স আমি দেখতে পাচ্ছি 13.1 অ্যাংস্ট্রম ডিস্টেন্স, এখানে দাগ সমেত ডিস্টেন্স দেখিয়ে দিচ্ছে। এইবার হয়তো তোমার মনে হচ্ছে যে এখানে একটা ব্যাপার আছে, আমি যদি ডিস্টেন্স ক্লিক করে এরকম যদি সিলেক্ট করি, তাহলে দেখো ও কিন্তু গোটা রেসিডিউর, গোটা অ্যামাইনো অ্যাসিড সবার মধ্যে ডিস্টেন্স দেখাবে। সো মেক শিওর while সিলেক্টিং দিস মেজারমেন্ট ওপরে কখনো কিছু যেন সিলেক্ট না করা হয়, ঠিক আছে? তাও এখানে একটা অপশন আছে ডিলিট লাস্ট অবজেক্ট, দেখো নিচে একটা অপশন আছে ডিস্টেন্সে ডিলিট লাস্ট অবজেক্ট, ডিলিট অল মেজারমেন্ট ডান। তো এগুলো ভুল করে কিছু ক্লিক হয়ে গেলে তো ডিলিট লাস্ট অবজেক্ট করলে ওটা ও আনডু হয়ে যায় ব্যাপারটা, ঠিক আছে? তো এবার এটাই ইম্পর্টেন্ট কেন, এবার মাঝে মাঝে আমার যদি লাইগ্যান্ড থাকে, যদি কখনো লাইগ্যান্ড দিয়ে বা কোনো দুটো অ্যাটমের মধ্যে কত ডিস্টেন্স, এটার সাথে ওটার ডিস্টেন্স কতটা জানা হয়, তখন এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে? এইভাবে আমি ডিস্টেন্সটা মাপতে পারি। এইবারে কামিং ব্যাক টু দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, দ্য ডাইহেড্রাল, ঠিক আছে? এটাকে ডিলিট অল মেজারমেন্ট করি এবারে। হ্যাঁ, তাহলে এবারে আসি ডাইহেড্রাল। সাপোজ এবার এখানে দেখো ডিস্টেন্স যেটা ক্লিক করা আছে, আমি ডিস্টেন্সের এই অপশনটা যদি ক্লিক করি, মেজারমেন্টের ডিস্টেন্স অপশনটা ক্লিক করলে দেখো এখানে একটা অপশন চলে আসে ডাইহেড্রাল। ওকে, ডাইহেড্রাল, তো আমি ডাইহেড্রালটাই ক্লিক করলাম। জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট, জাস্ট আ মিনিট। ওকে, তো হ্যাঁ, তো এইখানে দেখো আমি কি করবো, ফার্স্ট অফ অল আই হ্যাভ টু সিম্পলি আই এম গোইং টু ক্লিক অন দ্য ডিস্টেন্স ফাইল এন্ড দেন ক্লিক অন দ্য ডাইহেড্রাল। So now I can measure the diameter in the distance format. What you have to select only 2 points and it's going to go give you the distance, right? But in case of dihedral, that is not the issue. In case of dihedral, you have to select 4 points to give you the dihedral. Now suppose I want to find out the dihedral between this over here. So what are this? Suppose this is a particular amino acid. Suppose these are 2 amino acids. দাঁড়াও আমি এটাকে আগে বন্ধ করি, আমি আগে দুটো অ্যামাইনো অ্যাসিড কে রাখি। আমি তিনটে অ্যামাইনো অ্যাসিড সিলেক্ট করলাম। So this is the first amino acid, threonine. Okay, this is the first amino acid. This is the second. This is the second one. এটা দেখতে পাচ্ছি আমি এখান থেকে, আর এটা হচ্ছে আমার থার্ড, ঠিক আছে? তাহলে আমি প্রথমে আমি আবার ক্লিক করছি, উইজার্ডে যাব, মেজারমেন্ট, এখানে ডাইহেড্রাল সিলেক্ট করাই আছে। এবার আমি কি করব, suppose I want to find out the dihedral between that. So what to do, I am going to click on the first atom, second atom, third atom and the fourth atom, and see this gives me the dihedral angle. এটা আমার চলে এলো 170 minus 174.4 ডিগ্রি, অ্যাঙ্গেলটা আমি পেয়ে গেলাম।
সিমিলারলি আমি ধরো এবারে সেকেন্ডটা জানতে চাই, তাহলে সেকেন্ডটার জন্য আমি আবার ক্লিক করছি, চারটে জায়গায় ক্লিক করতে হবে আমাকে মেনলি। দেখো আমি সেকেন্ডটাও কিন্তু পেয়ে গেলাম 174.5 ডিগ্রি। এরকম করে কিন্তু আমি ফাই সাই ওমেগা দুটো পেলাম। আবার 3 নম্বরে যদি দেখি, তো আমি দেখো ফাই সাই ওমেগা তিনটেই পেয়ে গেলাম, যেটা থার্ড আমার ওমেগাটা হচ্ছে আমার 89.4। এরকম করে কিন্তু আমি সবকটা ডাইহেড্রাল সিমিলারলি আমি অ্যানালিসিস করে নিতে পারবো যতগুলো আমার লাগবে। যেই অ্যাঙ্গেলে ক্লিক করব আমাকে খালি সিলেক্ট করতে হবে কোনটা কোনটা জানতে চাইছি, সেটাই ওরা দেখিয়ে দেবে। And you have to know what you have to বলছি do. কি, হ্যাঁ স্যার বলছি কি যে কাই ওয়ানটাই কি ইয়ে আপনার ফাই ফাই অ্যাঙ্গেল? কাই ওয়ান হচ্ছে সাইড চেনের অ্যাঙ্গেল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কাই হচ্ছে ফর সাইড চেন, ডাইহেড্রালটা হচ্ছে মেন ব্যাকবোনের, আর কাই হচ্ছে তোমার সাইড চেন। মানে কাইও ইজ আ ডাইহেড্রাল, বাট দ্যাট ডাইহেড্রাল অফ সাইড চেন। ওকে, ব্যাকবোনের নয়, ওকে ব্যাকবোনের। এখানেও সিমিলারলি তুমি ডিলিট লাস্ট অবজেক্ট করতে পারো, ডিলিট অল মেজারমেন্ট করতে পারো, ডিলিট করতে পারো, সব রকম। And once it is done, you can simply click on done and see the option goes away, and so you are free to use the next observation that you can want. ঠিক আছে। আর এখানে দেখো আমার মেজারমেন্ট 1 মেজার 2 এরকমও আছে। তো আমি মেজার 1 মেজার 2 কে আমি দিয়ে আনসিলেক্ট করি, তো ওরাও স্ক্রিন থেকে ওরা চলে যাবে। So this is how you can also select, find out the distance between the two residue, and now you can also find out the dihedral angle between the two residues. Okay, or any dihedral angle that you want. আচ্ছা, এছাড়া একটা অপশন, সাপোজ দিস পার্টিকুলার অপশন ওভার এর, এখানে একটা কি আছে, আমার এই যে মলিকিউল আছে, এবার আমি জানতে চাইছি যে ধরো এই মলিকিউলটার আমার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সটা কি। ওকে, সাপোজ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স, বা সাপোজ আমি জানতে চাইছি যে এর ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সটা আমার কি হবে। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্সটা কি হবে মানে, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স ফর আ প্রোটিন ইজ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট। ওয়াই? বাট ওই প্রোটিনটা আমার সব জায়গায় তো চার্জ ডিস্ট্রিবিউশন ইকুয়াল হয় না, কোনো কোনো জায়গায় চার্জ হয় কম, কোনো কোনো জায়গায় চার্জ হয় বেশি। তো সেইটার সেটাও কিন্তু আমি এখান থেকে দেখতে পারি। এটা কি করতে হবে, সেটার জন্য উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য অপশন এ হচ্ছে এ স্ট্যান্ডস ফর অ্যাকশন বাটন। ওকে, অ্যাকশন বাটনের একটা তোমার অপশন আমি তো দেখিয়ে দিচ্ছি কি করতে হয়। আচ্ছা, অ্যাকশন বাটন আমি নেক্সটে দেখাবো, আজকে উইজার্ডটা যখন দেখাচ্ছি উইজার্ডটাই দেখো। So suppose sometimes what happens when some people work with protein, it is essential to carry out mutation, right? আমাকে প্রোটিনকে মিউটেট করতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। যে আমি দেখলাম একটা রেসিডিউ আমার খুব ইম্পর্টেন্ট, তো ওই রেসিডিউটাকে আমাকে মিউটেট করতে হবে। মিউটেট করে সাপোজ আমি বলছি যে আমার এই রেসিডিউর এই আর্জিনিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তো আমি কি করে বুঝবো এই আর্জিনিনটা ইম্পর্টেন্ট? সো আই হ্যাভ টু সিম্পলি মিউটেট দ্য আর্জিনিন and you have to carry out the simulation again to see whether it is working or not. তো সেইটার জন্য কি করতে হয়, আগেন আমি উইজার্ডে গেলাম, তো মেজারমেন্টের নিচেই একটা অপশন থাকে মিউটাজেনেসিস, সেখান থেকে আমার সিলেক্ট করতে হয় প্রোটিন, বিকজ ইটস আ প্রোটিন স্ট্রাকচার। নাও আই হ্যাভ টু পিক আ মিউটেশন অর আ রেসিডিউ। সাপোজ দিস ইজ দ্য রেসিডিউ দ্যাট আই পিকড আপ, দিস রেসিডিউ, ওকে, দ্য থার্ড রেসিডিউ, ওকে, দিস ইজ দ্য লিউসিন। ওকে, সাপোজ লিউসিনটাকে পিক আউট করলাম যে এই লিউসিনটাকে আমি মিউটেট করব। তো আবার নিচে চলে এলাম, এখানে কি অপশন আছে, তো মিউটেশনের প্রথমেই দেখাচ্ছে নো মিউটেশন। তো নো মিউটেশনে ক্লিক করার পরে ওখানে ক্লিক করলে আমার প্রত্যেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিড খুলে যাবে যে ইউ ওয়ান্ট টু মিউটেট ইট টু হোয়াট অ্যামাইনো অ্যাসিড। নাও জেনারেলি দ্য মিউটেশনস আর ক্যারিড আউট বাই অ্যালানিন। Any kind of mutation you have to replace the residue with alanine, or for your purpose you can mutate it to anything. Suppose I want to mutate it to phenylalanine, suppose, though generally people don't do, they mutate it to alanine, but still suppose I'm mutating it to phenylalanine. তাই phenylalanine ক্লিক করলাম, ক্লিক করার পর নাথিং, বাদ বাকি যা আছে জাস্ট কিপ অ্যাজ ইট ইজ। মাঝে মাঝে কি এখানে আবার আমার রোটামার্স আমি সিলেক্ট করতে পারি। তো রোটামার সিলেকশনটা যদি তোমার জানা থাকে যেটা কি রোটামার হবে, রোটামারটা আগেন দেখো ব্যাকবোন ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আর জেনারেলি ব্যাকবোন ডিপেন্ডেন্ট দিয়ে আমাদের করতে হয়, বিকজ ব্যাকবোনের ওপরই তো রোটামারটা ডিপেন্ড করে। তো আমি ব্যাকবোন ডিপেন্ডেন্ট রোটামার সিলেক্ট করবো and simply click on apply. Now see, as I click on apply, that particular leucine has been mutated to phenylalanine. If I click on done, এবার আমি সিকোয়েন্সটাও দেখি, তো দেখো 3 নম্বর সিকোয়েন্সটা আমায় দেখাচ্ছে F, তার মানে লিউসিনটাকে কিন্তু আমি ফিনাইল অ্যালানিনে মিউটেট করে দিয়েছি, ইট ইজ অলরেডি মিউটেটেড।
তাহলে আমার মিউটেট হয়ে গেল। অল আই হ্যাভ টু ডু ইজ সেভ দ্য প্রোটিন স্ট্রাকচার। এবারে কি করে সেভ করে? সিমিলারলি গো টু ফাইলস, ফাইলের পর এখানে একটা অপশন থাকবে এক্সপোর্ট মলিকিউল। এক্সপোর্ট মলিকিউলে ক্লিক করার পর এখানে একটা অপশন দেখাবে সিলেকশন। তো সিলেকশনে গিয়ে আমায় কি করতে হবে, যে এন্টায়ার চেন আমার যে প্রোটিনের নাম ছিল সেইটা, বা কি করা যায় অনেক সময় পুরো প্রোটিনটা তুমি যদি সিলেক্ট করে নাও, দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান সিলেক্ট দ্য প্রোটিন। তবে সেখানে গেলাম এক্সপোর্ট মলিকিউল, আইদার আমি নামটা সিলেক্ট করবো বা অপশন সিলেক্ট করবো সিলেক্টেড, এসিএলই, সিলেক্টেড শর্ট ফর্ম এসিএলই, ওটাকে সিলেক্ট করে জেনারেলি ক্লিক অন সেভ। এবার আমাকে দেখাবে কোথায় সেভ করবো, আমি ডেস্কটপে সেভ করতে চাই, but make sure you save it under PDB format. Always use the PDB, don't use the PDBX. তো save as type এ গিয়ে PDB ক্লিক করবে, and suppose আমি একটা নাম দিলাম, যা নাম আমার একটা মিউট প্রোটিন নাম দিয়ে দিলাম, দিয়ে সেভ করলাম। তো দেখো আমার এখানে কিন্তু মিউট প্রোটিন আলাদা চলে এলো, মিউট প্রোটিন আমার চলে এলো। এবার এটাকে আমি যদি খুলি তাহলে আমি দেখতে পাবো যে আমার ওটা কিন্তু অলরেডি ফিনাইল অ্যালানিন হয়েই সেভ হয়েছে। So this is a mutated protein that I can actually use. আমি প্রথমে সিকোয়েন্সটা দেখবো, দেখো হ্যাঁ আমার কিন্তু 3 নম্বরে এফ আছে, আমার 3 নম্বরটা কিন্তু আমার ফিনাইল অ্যালানিন হয়েই আছে, আমার মিউটেশনটা সাকসেসফুল। ক্লিয়ার? Okay. So this is how you mutate this particular molecule or mutate the particular sequence. Okay. আচ্ছা, ক্লিয়ার হলো? কিছু কোয়েশ্চেন? স্যার এটা আমি একবার পড়ে তারপরে হ্যাঁ কোশ্চেন তুমি জিজ্ঞেস এটা করব। পুরো করে নাও। For now, there are also other options available that we're going to see the next day. Okay. There are also other things that we can perform through PyMol that we're going to do. I'm going to show you next. ঠিক আছে? Okay. So first install the PyMol. Just install the PyMol. আর আমি তো ভিডিও পাঠিয়ে দেবো। Then simply look at the video and use the PyMol as it is. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you. Welcome.